మేడం స్టార్ట్ చేసేసాను, మీకు హోస్ట్ ఇస్తున్నాను. ఓకే సార్. ఓకే మేడం, హోస్ట్ ఇచ్చాను. ఓకేనా సార్? Shall I start, sir? ఓకే మేడం, స్టార్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. Okay. So, good evening, Naresh sir, and my dear students. Let us finish off the remaining topics of the financial accounting as per our schedule. So, the remaining 2 units we need to cover today are joint venture accounts and depreciation and reserves. So, the first one is the joint venture accounts. So, quickly, anyone, can you tell what is the meaning of joint venture accounts? What is joint venture? Yes, what is the meaning of joint venture? Any of the students unmute yourself and answer. Are you there, students? Yes, you can answer, anyone. Ms. Pa. What is the meaning of joint venture? A joint venture account is a temporary partnership formed by 2 or more parties. Okay, Harshini, good. So, yes, Kavya. The joint venture is nothing but it is a temporary partnership. As we all know, partnership is nothing but it is an association of 2 or more persons to invest the capital, to do the business together, and to share profits and losses in the agreed proportion. Then, what is the necessity of joint venture accounts when there is partnership already? Because the necessity of the increased capital leads to the formation of partnership. When the total capital cannot be yes, who is doing this? Please remove that one. Just now we have started, and don't disturb unnecessarily. If you don't want to attend, just leave and remove all that. Is that one joining and doing all this? Remove this one. The necessity of partnership arises. Class internet
The necessity of partnership arises when the sole trader wants more capital. That's why he joined partners to extend his business activities with an increased capital. Then what is the necessity of joint venture? The main difference between the partnership and joint venture is that the joint venture is a limited partnership without a firm name, and it will be limited to the completion of one particular business activity only. So I'll read it out. A joint venture is a temporary partnership without any firm name between two or more persons to undertake a particular venture or business and to share the profits and losses of that venture in an agreed proportion. So it is very clear that joint venture is also a type of partnership, but here there are some distinct features of joint venture. It is related to only one venture. That is the name indicates the joint venture. Venture means to that particular activity or completion of that work only, they will be continuing as the partners. So that can be, and without a firm name, because going concern concept does not apply here. It is not a long run business. This business will be for a limited period of time. Yes. పెట్టొచ్చు నేను మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీ అనలిటికల్ అబిలిటీ. Yes, any one of you read out the features of the joint venture accounts? Any one of you read out the features of joint venture accounts? It is a temporary partnership and comes to an end after the completion of a particular venture. It is a particular partnership as it for a particular venture. It does not use firm name. They share profits and losses in agreed proportion. In the absence of agreement, they share profits and losses equally. Joint venture accounting aims to track the financial performances of the joint venture separate from the co-venturers' individual financial statements. This involves recording transactions, expenses, and revenues related to the joint venture. The profit or losses from the venture is then distributed to the co-venturers according to their agreed upon profit sharing ratio. Yes, thank you, Rishikesh. So it is very clear that they are the partners only till the completion of that particular venture. It is purely temporary in nature and it does not use any firm name, and they share the profits and losses at an agreed proportion, and if such agreement is not mentioned, then they share it in equally. Then here one point is there. It involves the recording of transactions, expenses, and revenues related to the joint venture. And also it aims to, that means this joint venture accounts, why it is necessary is the joint venture accounts aim to track the financial performance of the joint venture separate from the co-venturers' individual financial statement. That is, it is not related to the particular person. It is there together. That is why we are preparing the joint venture accounts. In this venture, what those people who have come together, what they have done, what is the outcome of that venture, in order to know that profit or loss from the venture. Then after knowing that, it is then distributed to the co-venturers according to their agreed profit and loss sharing ratio. Then accounting for joint ventures. So there are different types of accounting methods which are followed for the for keeping the books of joint venture. That is, when separate books are kept. Ma'am. Wait, yes. When separate books are kept, that is, the co-venturers maintain a separate set of books for joint ventures, including joint venture account, joint bank account, and accounts for each co-venturer's contributions. That is, when a Ma'am, can you please remove that? I think I can't do this. Who have done? They only have to remove that. You will get one option, ma'am, to clear. Which option I will get? Annotate is there, pause is there. I think I can't find it. Okay, let us continue. Why to disturb us? The co-venturers will maintain a separate book, separate altogether. They will maintain a separate set of books. A separate set of books in that
Yes. All of you mute yourself. All of you mute yourself. Bhavana, Jay Bhavana, and some other number who have joined without the name. When separate books are maintained for this purpose of joint venture, in that separate books, what accounts are maintained are the joint venture account, joint bank account, and co-venturers' personal accounts are maintained. In the same way, when no separate books are maintained, each co-venturer maintains their own books. That means jointly they will not maintain the books, separate books, but they will maintain their own books with transactions related to the joint venture recorded in their respective personal accounts only. Then the third is memorandum joint venture account. This account is created within the co-venturers' books, reflecting the joint venture transactions without affecting the co-venturers' individual financial positions. So before explaining this slide, I'll just move on to the first slide only, because there are chances of getting 2-3 questions we can expect from this first slide only. That is a temporary partnership. A joint venture is a temporary partnership. We can see the repeated question, that one. Then this type of business does not have a firm name. Which does not have a firm name is joint venture only. Then if in the absence of the agreement, the co-venturers will share the profits or losses equally. That is also an expected. So these 3 questions like this we can expect from this features of the joint venture accounts, which you should remember. Moving on. So what type of here you can have a question like, when separate books of accounts are maintained in joint venture, what accounts are maintained? Leda, the following accounts are maintained when separate books, or which of the following account is not maintained when separate books are shown for joint venture అన్నప్పుడు ఆప్షన్స్ లో మనకు జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ఇస్తారు, జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్తారు, మెమొరాండం జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ఇస్తారు, లేదా ఇంకేదన్నా అడుగుతారు. అప్పుడు మనము ఏది చేయాలి? విచ్ ఇస్ నాట్ మెయింటైన్డ్ అంటే అప్పుడు మెమొరాండం జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ అనేది మన ఆప్షన్ అయ్యి ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ you should be very keen in understanding that what accounts are prepared when separate books are kept, when separate books are not kept, and when memorandum joint venture account is prepared. Did you understand this, all of you, till here? Students, shall I continue? Yes, ma'am. Is it clear with the features of joint venture? Yes, ma'am. And the books of accounts. Next, key accounts in joint venture accounts. First one is the joint venture account. This account records all the transactions related to the joint venture, including expenses, revenues, profits or loss generated. The first important, as we have seen in consignment, the basic account for that, for preparation of all the other accounts, is consignment account. In the same way, the basic account for preparation of this joint venture accounts is also the joint venture account itself. Next is the joint bank account. This account tracks the cash and bank balances of the joint venture. Then the third comes the co-venturers accounts. These are the individual accounts which are maintained for each co-venturer to track their contributions, expenses, profits and losses, their shares, etc. Next, importance of joint venture accounting. This joint venture accounting provides a clear record of joint venture's financial performance. It facilitates to know the accurate profit or loss among the allocation among the co-venturers. Next, it helps in preparing separate financial statements for the co-venturers. The profit or loss from the joint venture is distributed according to their agreed upon profit sharing ratio. Next, joint venture accounting ensures a transparent and accurate tracking of financial activities of a collaborative business venture, enabling the co-venturers to manage their investment and understand the venture's profitability. So this can be the total entire essence of joint venture. That is, joint venture will ensure joint venture accounting. Joint venture ante kalsi chese business, temporary business,
వితౌట్ ద ఫర్మ్ నేమ్ చేసే బిజినెస్ అని ఫీచర్స్ లో చెప్పుకున్నాం. కానీ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంటింగ్ ఏమని ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది? ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ అక్యురేట్ ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్. సో వాళ్ళు కలిసి చేసిన బిజినెస్ లో, ఆ కొలాబరేటివ్ బిజినెస్ లో, జాయింట్ వెంచర్ లో వాళ్ళు చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ కూడా ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గా, ఒక యాక్యురేట్ గా మనం రికార్డింగ్ చేయడం జరుగుతుంది జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్స్ లో. సో దట్ these co-venturers can manage their investments and also they will be able to understand what they have derived out of completion of their joint venture. అంటే కలిసి ఒక జాయింట్ వెంచర్ కంప్లీట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అయింది, వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఏమొచ్చింది, వాళ్ళకు వాళ్ళ యాక్చువల్ పొజిషన్ ఏంటి అనేది ఒక అక్యురసీతోని, ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీతోని ఈ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్స్ రికార్డింగ్ చేయడం వల్ల మనకు తెలుస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. Next. What are the differences between partnership and joint venture? Partnership always carried on with the firm's name, but joint venture, no firm's name is required. Persons who run the business in partnership are called as partners, whereas the persons who agreed to take the project as joint venture are called as co-venturers. So normally a partnership is constituted for a long period, whereas joint venture is formed for a complete or completion of a specific job or project. Next, partnership is governed under the Partnership Act, whereas there is no enactment of such kind for joint ventures. However, the joint venture, however, as a matter of fact, in law, a joint venture is treated as partnership. That means this point means that whatever the Partnership Act rules are applicable to the partnership are also applicable to the joint venture accounts also. So, and there is no limit specified for the number of co-venturers, but the number of partners, so that was the old one. Next, the liability of a partner is unlimited to the extent of the business and personal estate, whereas under joint venture, the liabilities of co-venturers are limited to the particular assignment of. So the limited liability is also an important question. The liability of the co-venturers is limited or unlimited. That is limited to the extent of completion of that project only. Okay, so they are liable. Their liability ends once they complete once they complete the joint venture. Understood these points, all of you? Yes, ma'am. Next, when separate books are kept for the joint venture, under this method, all co-venturers contribute their share of investment and deposit their shares in a joint bank account newly opened for the specific purpose of joint venture. So we have, in the earlier slide, we have seen 3 different methods of maintaining the accounts. That is, when separate books are kept, when separate books are not kept, and preparation of memorandum joint venture account. So coming to the first method in detail, that is, when separate books of accounts are kept, what will be done? The co-venturers will contribute their share of investment and deposit. That means whatever the amount they are contributing, they will open a joint bank account for the purpose of joint venture. Okay, joint bank. Can anyone tell what is the meaning of a joint bank account? Bhanu Prakash, G. Bhanu Prakash. Anyone? What is a joint bank account? I mean, in joint venture, both venturers will pay the amount, no ma'am, jointly. Yes, where they will pay? Huh? Where they will pay the amount? To whom they will pay? To the business, joint venture business. It is not called paid, it is contributed. Yeah. The co-venturers contribute the amount for that purpose. Ante iddaru kalsi, for example, both are bringing 5 lakhs rupees. Ee 5 lakhs rupees, 10 lakhs ni ekkada pettali? Joint bank account. So they will open a joint bank account. That means the account which is operated by which can be operated by all the persons involved. ఇప్పుడు ఇద్దరు co-venturers ఉన్నారు అనుకోండి, జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఇద్దరు అమౌంట్ అందులో డిపాజిట్ చేసి ఇద్దరు కూడా అకౌంట్ ఆపరేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా 3 members అనుకోండి, దెన్ ఆల్సో దే కెన్ ఆపరేట్.
Understood the meaning of joint bank account? Yes, ma'am. So they may use this bank account to make any kind of payments and to deposit sales proceeds or to any kind of or any other kind of receipts. In addition to bank account, a joint venture account is also opened in the books to keep record of all the transactions through this account. So separate books పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ గా ఇద్దరు తీసుకొచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేస్తారు, జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తారు. Next, the main important is the joint venture account is also opened when all the transactions which are related to the joint venture are recorded in that account. Next, what type of accounts are these? That is, the category of accounts is personal account of each co-venturer. Okay, so then what accounts are opened? Joint venture account open చేస్తారు, joint bank account open చేస్తారు, co-venturers personal accounts open చేస్తారు. Understood this point, all of you, till here? When separate books of accounts are maintained, what accounts are kept? When separate books are kept, what accounts are maintained? Ante joint bank account, joint venture account, and personal accounts of co-venturers. Understood till here? Yes, ma'am. When separate books of accounts are not kept, then it is again of two types. That is, when all the venturers keep separate accounts and memorandum joint venture method. So we'll discuss some bits so that you can be able to tell what is what. Joint venture account is which account? Nominal. Joint venture account is a nominal account. Yes, can Nominal anyone tell why it is a nominal account? Why it is a nominal account? Expenses will be recorded as debits. Yes, nominal account rule చెప్పండి. Debit all expenses and losses. Hmm. Credits all profits and gains. Yes, credit all incomes and gains. Yeah, Incomes and- income. So obviously, joint venture account is a nominal account. Next, joint bank account is a ఇక్కడ చూడండి ఏం వాడుతున్నారు, పర్సనల్ అకౌంట్, మీ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్, నామినల్ అకౌంట్. Account. రియల్ అకౌంట్, జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్. Personal account. Personal account. Real account. ma'am. Think and tell. It is a personal account. Bank account is always a personal account. Any account which is opened in the name of the persons, therefore it is a personal account. So Yes, joint ma'am. bank account is also a personal account. Next, joint venture with another co-venturer's account is also a personal account. Personal account. Because co-venturer account kada, joint venture with co-venturer, name of the co-venturer. With problems చేసినప్పుడు చేసింటారు కదా, joint venture with A account, joint venture with B account, co-venturers name తో personal account maintain చేస్తారు కదా. Okay, so that is also a personal account. Which account is opened when separate joint venture account is opened? All, ma'am. What is the answer for this? When separate books are maintained, what accounts are prepared? Yes, joint venture account, joint bank account, co-venture account, all is the answer. That is when separate books of accounts are maintained. ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తాం కదా, కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ బి ఆల్. నెక్స్ట్, what does balance in memorandum joint venture account shows? Profit and loss. Yes, it is profit or loss. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన చాయిసెస్ చూడండి, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఉంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది, బ్యాలెన్స్ డ్యూ ఫ్రమ్ అదర్ కోవెంచరర్స్ ఉంది, డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఇట్లా ఏమేమి అన్ని ఇచ్చింది. కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మెమోరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ దేన్ని చూపిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఐదర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. నెక్స్ట్, ద పార్ట్నర్స్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్ ఆర్ కాల్డ్ co-venturers. They are called as co-venturers. Next, provision of Partnership Act are also applicable to joint venture. True or false, sir?
false. True, it is true. True. The provisions of Partnership Act are also ఇంతకు చెప్పినాను కదా పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్ దీనికి కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి. కాకపోతే ఇది టెంపరరీ పార్ట్నర్షిప్ కాబట్టి ఇది లాంగ్ రన్ లో ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. కానీ అప్పటి వరకు కూడా లయబిలిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ఎట్లా ఉంటుందో లయబిలిటీ ఆఫ్ ద కోవెంచరర్స్ కూడా అదే విధంగా వర్తిస్తుంది. కాబట్టి the provisions of Partnership Act are also applicable to the Joint Venture Act. Joint venture అనేది true. Okay. Next, which out of the following is not a part of double entry system? చెప్పండి. జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంటా, మెమరాండమ్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంటా, జాయింట్ వెంచర్ విత్ కోవెంచరర్ అకౌంటా, నన్న. ఇందులో None. డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ కానిది ఏది? None. Yes. Which is not according to the double entry system? None. None, ma'am. Memorandum joint venture account. Preparation of memorandum joint venture account is not a part of double entry system. Next, loss in joint venture is చెప్పండి. ఇది జాయింట్ వెంచర్ లో వచ్చే లాస్ ని ఏం చేస్తారు? క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంటా, డెబిటెడ్ టు కోవెంచరస్ క్యాపిటల్ అకౌంటా, క్రెడిటెడ్ టు క్యాపిటల్ ఫండ్, డెబిటెడ్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్? థింక్ అండ్ టెల్. Debited to co-venturer's capital account. Yes, loss in joint venture. So we should think here, joint venture లో ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా? లాస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తాము? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కి క్రెడిట్ చేస్తామా? కో వెంచరర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డెబిటెడ్ టు కో వెంచరర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో క్రెడిటెడ్ టు క్యాపిటల్ ఫండ్ అనేది కూడా ఆన్సర్ కాదు, డెబిటెడ్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ అనేది కూడా కాదు. అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Next, Yes, stock left over taken over by co-venturer is చెప్పండి. Read and tell. Stock left over taken by co-venture. Credited to joint venture account. Credited to Joint venture account. joint venture account. It is credited to joint venture account. Next, which is not a feature of joint venture? Which is not a feature అంటున్నా, feature కాదు. Continuing Continuing business. business, ma'am. business. చెప్పండి. Continuing business, ma'am. Continuing business. Yes, because other three are all the features of joint venture. చూడండి అక్కడ నో ఫర్మ్ నేమ్ అని ఒకటి ఉంది, పార్ట్నర్స్ ఆర్ కాల్డ్ కో వెంచరర్స్ అని ఒకటి ఉంది, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ లిమిటెడ్ పర్పస్ అని ఒకటి ఉంది. కాబట్టి ఇందులో ఫీచర్ కానిది ఏది? కంటిన్యూయింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫీచర్ ఆఫ్ జాయింట్ వెంచర్. సో ఈ విధంగా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ గా నెగిటివ్ గా అడిగినా కూడా విచ్ ఇస్ నాట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ మెయింటైన్డ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫీచర్ ఆఫ్ జాయింట్ వెంచర్ అన్నా కూడా యూ షుడ్ ట్రై టు థింక్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్ కరెక్ట్లీ. ఓకే. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇస్ నాట్ ఓపెన్డ్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్? Stock reserve. reserve. Stock reserve. Yes, stock reserve account is which account is not open? Joint bank account is open, joint venture account is open, co-ventures personal account is open. So which is not open? Stock reserve account is not open. So like this, the questions will be given from this unit and you should be able to answer it correctly. Understood all of you? Yes. Ma'am, joint memorandum joint account లో double entry system follow కామా ma'am? Yes. That is why I'm showing. You see the format of joint bank account. So what will be debited in joint bank account? Co-venturers account share of capitals. Next, to joint venture for sales, for sale of assets, or to joint venture contract price received in cash, or by joint venture purchases from joint bank account, by joint venture for any expenses paid out of joint venture. Next, by co-venturers account for payment made to the co-venturers or for final settlement. So what is a joint bank account?
We have discussed joint bank account, yes or no? Yes, Starting ma'am. only I said no, joint bank account is nothing but the account which will, in which all the deposits are first, the share or the contribution of the co-venturers are deposited in a joint bank account, and from that all the payments are made, and any sale proceeds are also debited in the joint bank, are also deposited in the joint bank account only. Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am. Then this is the co-venturers account. So co-venturers means like it is of some example, but you have to concentrate on what is debited and what is credited. To joint venture account, sales less brokerage, to joint venture sales less brokerage, to joint venture stock taken over. Next, by joint venture purchases, by joint venture purchases and brokerage, by joint venture interest on capital, by joint venture profit, and by bank account, any balance of A and B, any amount paid to A, paid amount for B. So this is co-venturers capital, co-venturers account is, that is the personal account of A and B. In this example, it is done jointly. Actually, we prepare separately. Yes or no? Co-venturers account we prepare separately. A account we prepare separately, and B account also we prepare separately. So, coming to the memorandum joint venture account. So why we are saying it is not following the double entry system is that this account is actually, it is not a part of individual books or accounts of co-venturers. That means it is just created for the purpose of joint venture profit or loss only. So it is not a summary of personal accounts of each co-venturer, or it is not consolidating any of the transactions. Just the balance of this account will directly reflect the profit or loss made by the joint venture. So that is why we are calling that. So overall, we can say that the memorandum joint venture account is the is used for knowing the profit or loss made out of the joint venture. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. Why this account is prepared? This account is prepared when a separate set of books are not maintained. Two methods ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం, when separate books are maintained, not maintained. Not maintained అయినప్పుడు the sole intention of preparing this memorandum joint venture account is when the co-venturers will choose to keep just a record of their own transactions. So in this situation, what will happen? Each co-venturer will have his own transaction. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, జాయింట్ వెంచర్ విత్ కో-వెంచరర్స్ అకౌంట్ అనే ఒక అకౌంట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కనుక్కోవడానికి మెమోరాండం జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ ని ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసే ఉంటారు, మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తీసి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ రీకలెక్ట్ వాట్ ఆర్ దీస్ 3 అకౌంట్స్. జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ లో, మెమోరాండం జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి. Okay, shall I continue? Yes. Yes, ma'am. Now moving on to the, so because we have discussed some of the bits also here, you need to focus on what type of accounts they are mainly. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఏది నామినల్ అకౌంట్, ఏది పర్సనల్ అకౌంట్, ఏది రియల్ అకౌంట్ అనేది ఒకటి. తర్వాత ఏ అకౌంట్ ఏవి డెబిట్ అవుతాయి, ఏవి క్రెడిట్ అవుతాయి అనేది అవి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత వెదర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు జాయింట్ వెంచర్ ఆర్ నాట్, all these need to be remembered to answer the questions correctly. Okay, if you practice some more bits, it will be useful for you not to make a mistake from joint venture. Okay, then moving on, next we have the
the next, and I think this is the last unit which is assigned to me, the depreciation. So quickly in your own words, tell what is the meaning of depreciation. It is a What decrease is in the this? value of asset due to continuing use, ma'am. Repeat it, Srivani. It is the loss in the value of asset due to continuous use. Yes, good. Next, anyone else? Why we should consider depreciation? Why we should consider depreciation? Ma'am, decreasing day by day, ma'am. Example, we take machinery. Using for many years, we can. Using for many years, we can. When you're using it, the value decreases. The value decreases day by day, ma'am. Okay. Because when we purchase machinery in the starting, the level of working may not be the same at the end, ma'am. But There are we may be recording the level of working actually? Will From decrease, ma'am. Will accounts decrease. point of view, I'm telling. From accounts point of view, why we should show? Because it's a loss, no, ma'am, for asset. Yes. How it is a loss? Okay, it is a loss, but why we should record that, I'm telling. For further future purchase of the. Okay, that is also. To know the accurate value of asset, ma'am. Yes, that is to know the accurate financial position of the business. If you are purchasing a machine, before the starting, that is when you have purchased it, you are entering its value as 5 lakhs. And after using it for 3 lakhs also, if you are showing that value as 3 lakhs only, or as 5 lakhs only, then that does not reflect the correct financial position of the business. Yes or no? Because the machinery you will show in the balance sheet asset side. The balance sheet should reflect the true financial position at any particular date. So when you are using a machine for a long period of time and again showing the same price at which you have purchased it, you purchased it for 5 lakhs, for example. After 3 years also you are showing the value of machine at 5 lakhs only, then your balance sheet does not reflect the true value of the machinery. To ensure that your accounts will reflect the true transactions of the business, the true financial position of the business, then you should consider depreciation also. Because as we all know, the fixed assets are prone to the certain loss or decrease in their efficiency, in their working or in their value. Therefore, such depreciation should be considered and a proper accounting needs to be made for such loss in the value of asset. So that is called as depreciation. So let me read it out. Depreciation in accounting is a method of allocating the cost of a long-term asset like equipment, machinery or buildings over its useful life. That means whatever the cost is there, you are allocating the cost through its lifetime. That means you will, in our books we call it as estimated working life of the asset. So the working life, how long you are efficiently using that fixed asset. You are spreading over the cost through that period of time. And it reflects the decline in value of asset due to wear and tear, obsolescence or other factors. And it is recorded as an expense in the income statement. Okay, so depreciation where you will show in profit and loss account? Debit side. Debit side. Debit side. Depreciation, you show all the to depreciation on land and machinery, land and building to depreciation on plant and machinery. So all that you will show on the debit side. Why do you show? What type of account is profit and loss account? Nominal account. Yes, nominal account rule cheppandi. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Yes. So because it is, that means you are considering it as an expense and therefore you are recording on the debit side of the profit and loss account. It reflects, the depreciation reflects the decline in the value of the asset due to various reasons. And third point is depreciation ensures that the cost of using an asset is matched with the revenues it generates according to the matching principle. So as Sir has discussed the accounting concepts, conventions and principles, in the matching concepts, it has been discussed that the
whatever you are using the assets, their value, that means it should be reflected in the revenue it is generating. Okay, so that should be ensured, that can be ensured by considering this depreciation in accounts. Then next is depreciation allows the business to match the cost of an asset with the revenue it generates over its useful life, aligning with the matching principle of the accounting. This is the same. By spreading the cost of an asset, business can present more accurate financial statements that better reflect their financial health and performance. So these are all the features and need of recording the depreciation in the books of accounting. Is it clear, all of you? Yes. What is the meaning? So here we got what is the meaning of depreciation. Then what are the reasons for depreciation? That is wear and tear, obsolescence, and continuous usage, all the other factors. Next, depreciation ensures which concept is matching concept. Next, allocating the cost over the working life of the asset is called as depreciation. That also can be considered as point. And to ensure the accuracy of the financial statements, the depreciation should be considered in accounts. So, key points are clear enough? Yes or no, all of you? Yes, ma'am. Yes. Why is depreciation important? Depreciation holds a significant importance in accounting and financial management for several reasons, like this is repeated, that is matching principle. Next, accurate financial statement, asset valuation, proper accounting for depreciation assists in determining the fair market value of the assets, facilitating accurate valuation for financial reporting purposes. And somebody said in the starting, asset replacement planning, that is the depreciation of assets will help in strategic planning for replacement or upgradation, ensuring the continued operational efficiency. That is, when you want to replace over after using for a longer period of time, if you want to replace that machinery or assets also, so the depreciation will help you because you have been charging depreciation through all its working life, and once you have some fund accumulated with that, you can replace that asset after if you feel that it became obsolete completely. Then moving on. Methods, different types of depreciation. Is anyone read out? Straight line method of depreciation, return down value method of depreciation, annuity method of depreciation, double declining method of depreciation, depletion method of depreciation, sinking fund method of depreciation. So these are some of the methods of depreciation, but in our syllabus, I think we are concerned only with the straight line method and written down value method. So can anyone tell what is the meaning of straight line method? Fixed value of depreciation will be calculated every year. It is also called as fixed installment method. Yes or no? Fixed straight line method or fixed installment method. It means the depreciation is calculated at a fixed percentage on the value of the asset, and that fixed percentage is only considered for reducing every year to be considered as the reduction in the value of the asset. Okay. Then what is the meaning of written down value method? Written down value method. Every total year, profit minus depreciation will be changing. What it is? What is the other name for written down value method? Reducing balance method. Another name? Diminishing balancing method. Diminishing balance method, reducing balance method. So all these are called as written down value methods only. In that, what will happen? Depreciation will not be same per year and year. Same year. Sorry. What will happen to depreciation? Depreciation will not be same. Okay, it will be decreased every year. It will be
reduced along with the value of the asset. Yes. That is why we are called as diminishing balance method or reducing balance method. Okay. So straight line method, first one fixed install method and a straight line method and okay. The straight line method of depreciation is a method for distributing an asset's cost equally across its useful life. It is distinguished as by a fixed yearly depreciation expenditure, making financial planning and reporting simple. Straight line method of depreciation. Yes, anyone read out that formula? How to calculate depreciation under straight line method? How is it calculated? Depreciation formula of straight line method, cost of asset minus residual value or Residual useful value. life of asset. Residual value. అక్కడ ఉన్నదే చదవని అవసరం లేదు. మన కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ అనుకుంటాం కదా మనము జనరల్ గా ప్రాబ్లం Yes, చేసేటప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ బై వర్కింగ్ లైఫ్ అని చెప్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో Yes, వాట్ ఈస్ ma'am. ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ దట్ ఫార్ములా యూ నీడ్ నాట్ రీడ్ దట్ ఓన్లీ. జనరల్ గా ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ or straight line method లో depreciation is equal to cost of asset minus scrap value by working life of the asset. Did you do the problems? Yes or no? You may have done many short problems, Yes, long ma'am. problems. Short lo kuda manaku adigi untaru exam lo. Okay, so just you need to revise all those. Next, the cost of asset represents the initial purchase cost of the asset. Residual value ante nemo it is the estimated value at the end of its useful life, and useful life ante the duration of productive use. Danne mana working life of the asset anta. Next, rate of depreciation formula cheppandi akkada choose cheppandi ledha mee own ga cheppandi. Rate of depreciation under straight line method. Rate of depreciation. It is there. Anyone can read it out. Amount of depreciation by original cost of value into 100. Yes. So rate కనుక్కోవడం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అది కూడా సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ కాబట్టి దే మే ఆస్క్ us ఆ బిట్ అది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. క్యాల్కులేట్ ద రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అండర్ స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ అని మనకు డిప్రిసియేషన్ ఇస్తారు, ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇస్తారు. మనం ఫార్ములా వేసి అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ బై ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఇంటూ 100 యూ విల్ గెట్ ద పర్సెంటేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అది ఏ రేట్ కి చార్జ్ చేస్తాం అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ calculate under the straight line method. Next, written down value method or reducing balance method is an important method for calculating depreciation. So it is also approved by the Indian Income Tax Act. In this method, fixed percentage of depreciation is applied to the decreasing value of asset each year. So దీన్నే మనం తగ్గుతున్న నిల్వల పద్ధతి అని తెలుగులో అంటాము. డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ అంటాం. అంటే దేని నిల్వ తగ్గుతున్న నిల్వ అంటే అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఆ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిన దాని మీద మళ్ళీ మనం యాజ్ అ పర్సెంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాబట్టి యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ఆర్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. Unlike other methods, the salvage value of the asset is not factored in when determining the depreciation in this method. Consequently, the depreciation amount decreases annually using this approach. So, as we all know, every year, first year lo depreciation 10,000, next year 8,000 కావచ్చు, next year 6,000, 4,000, 2,000 అట్లా. సో డిక్రీజింగ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిన అసెట్ వాల్యూ పైన మళ్ళీ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాబట్టి యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. ఫార్ములా చెప్పండి ఎవరైనా. ఫార్ములా ఫర్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ఇస్ rate of depreciation by 100 into book value. So we'll see some of the bits for depreciation is charged on Fixed assets. fixed assets are current assets are both fixed assets and current assets are none ante depreciation is charged on fixed assets. Next, under diminishing balance method, amount of depreciation is calculated on Written down value of the asset. written down value of asset, market value of asset, original cost of asset, expected realizable value of asset. Original cost of Written asset. down, madam. చూసి చెప్పండి అమ్మా. డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటున్నాను, ఒరిజినల్ కాస్ట్ అనొద్దు మళ్ళీ.
Written down. ఏది ఆన్సర్ ఏది దాంట్లో చెప్పండి. డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ లో A option. దేని మీద క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? A option. Written down value of the set. Is it A or C? A. ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఓన్లీ. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం అదే డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ లో తగ్గుతున్న నిల్వ మీద అసెట్ యొక్క తగ్గుతున్న వాల్యూ మీద క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాబట్టి amount of depreciation is always calculated on written down value of asset. It is not market value of asset. It is not original cost of asset. Okay. Next, depreciation charges are what type of expenses they are? Cash expenses are, financial expenses are, non-cash expenses are, non-operating expenses. Non-cash expenses are the answer, but what is the meaning of that? Can anyone tell? ఈ బిట్ మీనింగ్ ఏంటి? డిప్రిసియేషన్ చార్జెస్ ఆర్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది రిపీటెడ్ గా కనిపించిన క్వశ్చనే. అంటే ఏంటో చెప్పండి. Because we are not deducting the amount కదా మేడం. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ తీసుకున్న మిషన్ అసెట్ కి ఇప్పుడు దాంట్లో డిడక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అమౌంట్. యాక్చువల్లీ క్యాష్ పే చేయట్లేదు మ్యామ్, దాంట్లో యాంటిసిపేటెడ్ లాస్ అన్న డిప్రిసియేషన్ ని తగ్గుతున్నట్టుగా చూపిస్తున్నాము. అది ఒక ఎక్స్పెన్స్ గా చూపిస్తున్నాము, కానీ క్యాష్ ఎవరికి పే చేయట్లేదు. నాట్ పేయింగ్ ద డిప్రిసియేషన్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అమౌంట్ యాజ్ అ డిప్రిసియేషన్ టు ఎనీవన్. అండర్స్టూడ్? ఇట్ ఈస్ వీఆర్ షోయింగ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, నామినల్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తున్నాము, కానీ వీఆర్ నాట్ వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. యాక్చువల్లీ డిప్రిసియేషన్ కోసం ఎవరికి ఏం అమౌంట్ మనం పే చేయట్లేదు, అది అసెట్ వాల్యూలో తగ్గింపుగా మనం చూపిస్తున్నాము అంతే. అండర్స్టూడ్? సో దట్ ఈస్ వై యూ షుడ్ రిమెంబర్ సచ్ పాయింట్స్. డిప్రిసియేషన్ చార్జెస్ ఆర్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, బుక్ వాల్యూ మీన్స్ expected selling price, current market price if purchased now, value as shown in the books of accounts, ఒరిజినల్ అక్విజిషన్ ప్రైస్. ఇక్కడ మీరు ఈ బిట్ లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బుక్ వాల్యూ అని దేన్ని అంటాము? ఎక్స్పెక్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయితే అనము. మరి కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటామా, లేదా బుక్స్ లో చూపించిన వాల్యూవా, లేదా ఒరిజినల్ గా మనం దేనికి కొన్నాము అదా? అసలు బుక్ వాల్యూ అంటే ఏమంటాము? బుక్ వాల్యూ అని దేన్ని అనాలి? So the answer will be C, value as shown in the books of accounts. So what is the present value? What is the current market price అనట్లేదు నేను, అదే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. B కి C కి చూడండి. ఒకటేమో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, అకార్డింగ్ టు ద అంటే బుక్ వాల్యూ ఎంత అయింది. ఇప్పుడు మనకు కొన్ని ఫైనల్ అకౌంట్స్ అప్పుడు మీకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఇస్తారు. The book value of the machinery is should the book value of machinery to be valued at 2% less అని ఇస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? డిఫరెంట్ గా ఇస్తారు మనకు అన్నిట్లో కూడా. చార్జ్ 2% డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ అని ఇవ్వరు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? కాబట్టి అక్కడ మనకు కొన్ని దగ్గర ఏమంటారు మనని, దట్ ఈస్ యాజ్ ద బుక్ వాల్యూ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి 2% లెస్ అంటారు. అంటే ఏంటి? ఆ 2% తగ్గించి మనం బుక్స్ లో చూపించాలి అన్నమాట. So that is the value as shown in the books of accounts can be called as the book value. Next, which method of depreciation would you recommend for coal mines? Different methods lo coal mines depreciation ki a method suitable untundi? Read it out and tell. Diminishing balance method, fixed installment, depletion method, sum of years digits method, depletion method. అంటే అక్కడ డిప్లీషన్ మెథడ్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. డిప్లీషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? డిప్లీషన్ అంటే ఏంటి? ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటో చెప్పండి. డిప్లీషన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. డిప్లీషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో కోల్ మైన్స్ అనేవి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన కొద్దీ వాటి వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ తగ్గిపోవడం అంటే మనం అది రీప్లేస్, ఇట్ ఈస్ యూ కెనాట్ రీప్లేస్ దట్ అగైన్. మనం ఒక మెషిన్ వాల్యూ అయిపోగానే కొత్త మెషిన్ పర్చేస్ చేసుకున్నట్టుగా ఇంకా మనకు కోల్ మైన్స్ లో అందులో ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కెన్ యూ రీప్లేస్ ఇట్ అగైన్? No. There is no chance, because whatever the
natural resources are there. Once you use them, then they cannot be recovered, Reusable. okay, recycled or whatever it is. You cannot get them back. So such type of resources, you should use the depletion method, because the coal mines gets exhausted as and when you use them. అది మొత్తంకే తగ్గిపోతుంది వాల్యూ. అంటే మెషినరీ తగ్గడానికి కోల్ మైన్స్ తగ్గడానికి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా మీకు? మెషినరీ వాల్యూ తగ్గిపోవడము, కోల్ మైన్స్ డిప్లీట్ అయిపోవడము అనే దానికి మీకు డిఫరెన్స్ తెలుసు కదా? Yes, madam. కాబట్టి ఆ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇర్రిప్లేసబుల్, you are using that extracted materials or mines or minerals, whatever it is. So there you have to apply the method of depletion methods for calculating of depreciation. Ma'am, depletion method లో fuels and ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అండ్ గ్యాస్ ఇవి కూడా వస్తాయి మేడం. ఇంకా ఏమేమి వస్తాయి డిప్లీషన్ మెథడ్ లో? ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అనేవి రాకపోవచ్చు. ఇవి ఐరన్ ఓర్, పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ దట్ యూ కెన్ okay. So this is from the depreciation chapter, depreciation and reserves. And if you have any doubts or if you have any you can practice. Did you practice from the earlier chapters, earlier units, consignment and all? You have to definitely practice the bits. Yes, who is doing all this on the screen? Stop it, don't do that. Whoever is doing, remove that all. So because the sir is sharing the YouTube links also, you can practice these bits. You can practice more bits also from all the topics which have been discussed. You can, because financial accounting comes to an end, the topics in the financial account today we have completed. So from all the, because many units are there, right from the what we have discussed, can anyone repeat the topics we have discussed from the beginning? Financial accounts లో ఎన్ని యూనిట్స్ డిస్కస్ చేసినాం ఇప్పటివరకు మనం? బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, కన్సైన్మెంట్, జాయింట్ వెంచర్, డిప్రిసియేషన్, reconciliation statement, bank reconciliation, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్, non-profit organization. depreciation. So almost 7 to 8 units we have covered. Yes or no? Yes, yes. So all these 8 units, whatever the topics we have discussed, you should be very clear about the basic things about the features or the accounting methods, accounting process which are involved, and the important terminology. Only then you can easily do the bits without any mistakes in these units. Okay. So this is about the financial accounting units. So you can students, you can interact. If you have any doubts, you can discuss, you can ask. Ma'am, there is a doubt in BRS. Yes. Question ఇచ్చేసి from which perspective, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ పర్స్పెక్టివ్ లో తీసుకోవాలా, క్యాష్ బుక్ పర్స్పెక్టివ్ లో తీసుకోవాలా అనేది మెన్షన్ చేయట్లేదు మ్యామ్. అది చేయకపోతే ప్రాబ్లం చేయడం కష్టమవుతుంది కదా. యాడ్ చేయాలా లెస్ చేయాలా అనేది దాన్ని బట్టి ఉంటది కదా మ్యామ్. అంటే మనకు అది క్లియర్ గా యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ అని ఇస్తారు కదా, యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్, యాజ్ పర్ పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ అని. విజేత కాంపిటీషన్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వితౌట్ మెన్షనింగ్ ఉన్నాయి మ్యామ్. Then how did they calculate that one? ఒక్కొక్కసారి పాస్బుక్, ఒక్కొక్కసారి క్యాష్ బుక్, కానీ దర్ ఇస్ నో క్లారిటీ అబౌట్ ఇట్ మ్యామ్. ఒకసారి పాస్బుక్ తీసుకుంటున్నారు, ఒకసారి క్యాష్ బుక్ తీసుకుంటున్నారా? ఎస్ మ్యామ్. అది you should read the question carefully, whether it is mentioned clearly or start with the passbook balance అని అట్లా ఏమన్నా ఇచ్చిందా?
లేదా ఏమీ లేదు మ్యామ్, ఇట్స్ సింపుల్. క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ అని ఇచ్చిన క్యాష్ బుక్ తోనే స్టార్ట్ చేయమని, కన్సిడరింగ్ ద క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ అన్న క్యాష్ బుక్ తోనే స్టార్ట్ చేయమని, లేదా కన్సిడరింగ్ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అన్నప్పుడు పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ తోని, అలాంటి టర్మినాలజీ ఏదైనా ఇస్తే దాన్ని స్పెసిఫిక్ గా మనము కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కన్సిడర్ ద పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్, కన్సిడరింగ్ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అన్నారు అనుకోండి, అంటే అప్పుడు పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఒక్కసారి చూడండి, అలాంటి టర్మినాలజీ ఏదైనా యూజ్ చేసినా, లేదా స్టార్టింగ్ లో కన్సిడరింగ్ ద క్యాష్ బ్యాలెన్స్, కన్సిడరింగ్ ద పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్, ఆర్ కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, అలాంటి టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తే అప్పుడు అది పాస్బుక్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. క్యాష్ బుక్ తో ఇస్తే ఇలా ఇట్లా కన్సిడరింగ్ యాజ్ క్యాష్ బుక్ అని ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ బిల్స్ అనేది ఏ అకౌంట్ మ్యామ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది పర్సనల్ కిందకి తీసుకోవాలా, రియల్ కిందకి తీసుకోవాలా? బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ బిల్స్ పేయబుల్ ఆర్ రిసీవబుల్ మ్యామ్? రియల్ అకౌంటే కదా. అది కూడా డైలమా మ్యామ్, ఎందుకంటే గూగుల్ కి ఒకసారి అడిగితే పర్సనల్ అంటుంది, ఒకసారి రియల్ అంటుంది. విజేతలో కూడా ఒక్కొక్కసారి పర్సనల్ ఇచ్చాడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి, అండ్ రియల్ ఇచ్చాడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి. బిల్స్ ఆర్ వి ప్రిపేరింగ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్, బిల్ డ్రాన్ బై ఎక్స్, బిల్ డ్రాన్ బై వై అని ఎప్పుడు అనం కదా మనం. కానీ దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తాం కదా మ్యామ్ బిల్లో పేరు. బిల్ డ్రా చేసినప్పుడు డ్రాయర్ పేరు అవన్నీ మెన్షన్ చేస్తాము. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో పర్సనల్ అకౌంట్ అని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిండు అనమాట. అండ్ ఎప్పుడైతే రియల్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చిండో దానికి ఇట్ ఈస్ అన్ అసెట్ అని ఆ విధంగా తీసుకున్నాడు అనమాట మ్యామ్. నో, బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ కరెంట్ అసెట్. బిల్ ఇమీడియట్ గా దాన్ని మనము ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ క్యాష్ టు క్యాష్ బై డిస్కౌంటింగ్. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా బిల్స్ అనేది పర్సనల్ అకౌంట్ కానే కాదు. బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ as కరెంట్ అసెట్స్ ఓన్లీ బికాస్ బిల్స్ అనేది దే రిప్రజెంట్ ద మనీ ఇట్ సెల్ఫ్ డైరెక్ట్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ బిల్ డ్రా చేసిన whoever is drawing the bill, he can immediately go to bank and discount the bill and get the cash. Yes or no? ఎస్, బట్ మ్యామ్ మన సిపి గేట్ లో కూడా ఆప్షన్ పర్సనల్ అని ఇచ్చిండు మ్యామ్. No, bills receivable is always asset only, current asset. Don't get confused. Okay? మరి అట్లా అయితే మన సిపి గేట్ ఆన్సర్ రాంగ్ అన్నట్టే కదా మ్యామ్? సర్టిఫికేట్ లో ఎప్పుడు ఇచ్చిండు? లాస్ట్ టైం ఇచ్చిన పేపర్ లో. లాస్ట్ టైం కూడా ఇచ్చిండు మ్యామ్, లాస్ట్ ఆర్ దానికంటే ముందు కూడా ఇచ్చిండు. బికాస్ బిల్స్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమని ఇచ్చిండు దానికి? బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ ఏ డాష్ అకౌంట్స్ అని ఇచ్చిండు మ్యామ్, నామినల్, రియల్ ఆర్ పర్సనల్, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అని. దానికి నోట్ అని ఇస్తాడు కదా, ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు ఒకవేళ రాంగ్ ఆన్సర్ అదే. బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ అసెట్ అంతే. అది ఇంకా మళ్ళీ డౌటే పెట్టుకోవద్దు మనం. బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ అసెట్, బిల్స్ పేయబుల్ ఈజ్ ఏ లయబిలిటీ అంతే. ఓకే, ఇంకా మళ్ళీ దాంట్లో వేరే సెకండ్ థాట్. ఇప్పుడు అది కరెంట్ అసెట్ అయినట్టు ఇది కరెంట్ లయబిలిటీ అంతే. అండర్స్టాండ్? There is no, don't get confused because bills are not related to personal accounts only. They are drawn on the persons, but they are immediately converted into cash. Immediately they should be paid after completion of the due date. Therefore, always bills are current assets and current liabilities only. Bills receivable అయితేనేమో current asset, bills payable అయితేనేమో current liability అంతే. Okay? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఏ యూనిట్ లో ఉండనా? నో మ్యామ్. అసైన్మెంట్ కానీ ఇంకా ఏదైనా కూడా గుర్తు తెచ్చుకోండి, చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడైతే బిట్స్ కానీ ఇవి టాపిక్ చదువుతున్నప్పుడు కన్నా బిట్స్ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్కువ డౌట్స్ వస్తాయి, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అది ఏంటి అనేది. Good evening, all of you. Good evening, Naresh sir. Ranjitha madam, very good evening. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్.
Yes, students, still anyone want to interact, you can go ahead. Or else, sir, can we wind it up, sir? Okay, na, sir? Sir, Naresh sir. హలో సార్ అది మొన్న సాటర్డే రోజు జరిగిన అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ క్లాస్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ ఎప్పుడు చేస్తారు సార్? హలో. ఓకే నాన్న, we will upload later. We will you watch in your WhatsApp group. Okay. ఓకే సార్. Okay నాన్న, right. ఓకే సార్. రంజిత మేడం. శ్రీనివాస్ సార్. సార్ ఉన్నారా మీరు? ఓకే, రైట్. సార్ Shall I take an opportunity? వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్. శ్రీనివాస్ సార్. రైట్ సార్, రైట్. శ్రీనివాస్ సార్. సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Happy evening once again, all of you. This is Dr. Srinivas Gangishetty. State level online MCOM entrance coaching is going so smooth with the love and affection and with the support of all the state team of commerce faculty. What we have been observing, I will put a note to the students. Please inform to other students. We are the teachers having 30 years, 20 years, 25 years of length of service. We are providing service to for the welfare of the students. Please take it as serious. ఒక తెలుగు సామెత ఉంటది, కాళ్ళకాడికి వచ్చిన బేరం అంట కాశీకి పోయినా దొరకదంట. అంటే పిల్లలంతా ఈ ఆపర్చునిటీని పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి. I felt very happy by observing you people. మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడిగారో రంజిత మేడం ని, I felt very happy. ఈ ఎంతూజియాజం ఏదైతే ఉన్నదో మిమ్మల్ని చాలా బెటర్ గా నిలబెడుతుంది. ఖచ్చితంగా మీరు సిపి గెట్ లో ఉస్మానియా క్యాంపస్ లో చదువుతారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న చాలా మంది పిల్లలు, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. మీరు డౌట్ పడకండి, మేము డౌట్ పడట్లేదు. ఇక వెళ్తే రంజిత మేడం is an extraordinary person and extraordinary having experience and qualifications and empathy towards student community. She accepted our invitation when we approached her to provide your services to the student community without any take a minute. She accepted the invitation. We are very thankful to you, madam. You are one of the best teachers in Telangana State Government Higher Education Department. We are very fortunate enough to congratulate you on behalf of organizers and myself on behalf of students. Ranjita madam, we are very thankful to you. Great madam, thank you for your services. Students, you are all appreciable because of your posing questions. When student is able to pose questions to the teachers, then the teacher will be happy. She got very happiness. Her tone changed with happiness. You observed Babu who questioned her. So keep learning. It will give you better future. Thank you, madam. Thank you once again. Thank you for this opportunity, Naresh sir and all of you, Arjun sir and others. Thank you so much. Today's session will be closed with this. After confirmation of the Naresh sir statement, we will leave the meeting. Thank you once again, Ranjita madam, on behalf of all the organizers and myself. Very good evening. Thank you so much. So welcome, sir. And I also, from my side, thank the organizers for giving me this opportunity to get involved in such a good program for the benefit of the student, the statewide online entrance coaching program. So as I have earlier said, this is my first time I'm giving coaching to the entrance of the, earlier I have taught for the various other examinations, but for PG entrance, this is my first time. And I thank all the organizers for giving me an opportunity. And also
Students, I wish you all the best. You keep on practicing the bits of all the subjects as well as the accounts also, so that you can do better in your examination. And I do have the confidence that many of you will be placed in the good universities for your for building your better careers. I wish you all the best. Once again, I wish Naresh sir especially for giving me this opportunity. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you very much, madam. So for your excellent interaction with the students. సో ఇంతకుముందు గంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పినట్టు యాక్చువల్ అసలు విత్ వాట్సాప్ మెసేజ్ మేడం విల్ రెస్పాండ్ అండ్ పాజిటివ్లీ అండ్ సెండ్ మెసేజ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ టు యాక్సెప్ట్ ది ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. వితౌట్ interaction with phone call, you are accepted in the vacation. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మీతో ఇంటరాక్ట్ అయినందుకు, అదేవిధంగా మీరు ఫస్ట్ టైం అయినప్పటికీ కూడా ఎక్సలెంట్ గా క్లాస్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ డీల్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు all the students. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, we will see you on tomorrow at the same time. Advanced accounting, Dr. Ramesh sir. Thank you. Good night. 1 minute, madam. నేను పోస్ట్ తీసుకొని రికార్డింగ్ క్లోజ్ చేసేస్తాను. జస్ట్ నేను అర్జున్ సార్ చెప్పండి, మాట్లాడండి. ఏం లేదు మేడంకు థ్యాంక్స్ కన్వే చేయాలి కదా. చెప్పండి. We will share appreciation certificate also from Telangana Commerce Association and both the colleges. చెప్పండి అదే విషయం కదా. Good evening, dear students. Research person Dr.K.Ranjitha, Dr. G. Srinivas sir, Convener Dr.Naresh sir. Dear students, hope you followed the class sincerely and will utilize these insightful sessions understanding of the concept. And heartfelt thanks to the Dr. Ranjitha madam delivered an insightful class today, and thank you madam for your what you call extra mile, that is taking an extra session, dedication and willingness, and it will be useful to the students. Grateful for your commitment madam. Thanks you once again. Thank you madam. Thank you sir for your kind words. Thank you madam. Thank you sir. Okay, I will end the session.